Okay friends, please subscribe this channel. If you like the videos, please like and share these videos to the needy persons. Okay, the next topic is laws of perfect gases. Laws of perfect gases. The laws of perfect gases. Laws of perfect gases. So the gases are actually two types. The one is perfect or ideal. The perfect or ideal. The another one is real gases. What is the difference between the perfect gases and real gases? So the real gases are the gases actually that exist in nature. Actually that exist in nature. What are the perfect gases? What are the perfect gases? The perfect gases means nothing but the gases which does not have intermolecular forces. సో ఏ గ్యాసెస్కి అయితే ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉండవో ఆ గ్యాసెస్ మనం పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్ కింద అనుకుంటాం. ఓకే, జస్ట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఇమాజిన్ this is one ideal gases. Simply it's an ideal, but it is not that gases are not exist actually. Okay, the Newton said that every elements in this universe, every elements or every particles in this universe have the gravitational force each other, so it is explained with the universal law of gravitation. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్, అంటే ప్రతి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఖచ్చితంగా ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. Of course, not only sun and planets, every star and star, between the star and star also there is a attractive force. Okay, that is explained by the Newton's law of gravitation. In same manner, in this container there are so many number of air molecules. For every air molecules have a forces, intermolecular forces. సో ప్రతి ఎయిర్ మాలిక్యూల్ మధ్య ఒక రకమైన ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, ఎయిదర్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. సో ఇటువంటి ఫోర్సెస్ ఏవి లేవు అని మనం అనుకుంటాం. ఓకే, అలా అనుకుని మనం తీసుకునే గ్యాస్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ అంటాం. దీస్ ఆర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్, జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఐడియల్. సో యాక్చువల్లీ దీస్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో these perfect gases also does not change. These perfect gases also does not change with change in temperature. So the properties of this perfect gases does not change with change in temperature. So మన టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినా సరే అటువంటి ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ అవ్వకూడదు. సో వాటిని మనం పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్? సో వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ లాస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్. సో దే ఆర్ 5 types of laws. The first one is Boyle's law. The second one is Charles' law. The third one is Joule's law. The fourth one is Reynolds' law. The fifth one is Avogadro's law. Okay, these are the different types of laws. So ఇందులో మనం ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ what is meant by Boyle's law. So what he's saying, Boyle's law states that, so Boyle's law ఏం చెప్తుందంటే, at constant temperature, this is the condition, at constant temperature the volume occupied by an ideal gas varies inversely proportional to its absolute pressure. So absolute pressure, what it mean? So for example, there is a chamber. సో ఈ ఛాంబర్లో టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్. It's not a chamber. Let it be taken as a piston cylinder. That it take be a
పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్యూ అనే హీట్ సప్లై చేస్తున్నాను అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్, ద ప్రెజర్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే, సో if the piston is free to move, then it is trying to move upwards. ఓకే, సో ఇది ఫ్రీగా వదిలేస్తే ఇది పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. దెన్ ద వాల్యూమ్ ఈజ్ చేంజ్డ్, ద వాల్యూమ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఓకే, డూ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మన క్యూ అనే హీట్ సప్లై చేస్తే ఇక్కడ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రెజర్ అనేది ఈ పిస్టన్ని పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది విత్ సమ్ వి అనే వాల్యూమ్తో. సో ఈ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర బాయిల్స్ ఎలా ఏం చెప్తుందంటే ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్. సో ఇక్కడ ఎంతైతే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుందో అది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ ప్రెజర్. మ్యాథమెటికల్లీ వాట్ ఇట్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ inversely proportional to its volume, or the volume inversely proportional to its pressure. What it mean? If the volume is increasing means the denominator is getting increased. What it mean? The total value will decrease, then the pressure also decreases. Okay, if the volume is getting decreased, what happen? The total value will increase, so then the pressure value will increased. Okay, this is the Boyle's law states. So whenever at constant temperature the volume occupied by an ideal gas varies inversely proportional to its absolute pressure. So therefore I am taking some constant P is equal to 1 by V into something constant. Therefore PV is equal to constant, that is something temperature. So therefore P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, P1 V1 is equal to P2 V2. So now see, so this is pressure volume curve. This is state 1, this is state 2. So this is state 1 and this is state 2. This is the occurred curve at constant temperature. So that is what its curve? PV is equal to constant. So here is P1 V1, this is P2 V2. So see here, there is an important comparativity here. So what is the shape of this curve? What is the shape of this curve? The path or shape, what it may be? The shape or path of that curve is rectangular hyperbola. This is very important. So it is a constant temperature. This is also called isothermal equation. This curve is also known as isothermal curve. Adi tarvata cheptanu. Later I will discuss about this isothermal process. So this is Boyle's law. Okay, do you understand?